law enforcement operation going on here. I don't know exactly what, but there's about a dozen guys been put on the ground and are being detained by the Kiev 1 Battalion, which is one of the special forces units of the Ukrainian Interior Ministry. Some of these guys are bleeding. They've already been roughed up. Don't know exactly what happened here, but they've been told to face the ground. And a number of the guys from the Kiev Battalion are talking to them and threatening them. And there's a police officer taking pictures of the scene. Евгений, я с американского телевидения. Два слова. We're at the scene of what was just a confrontation between the Maidan Self-Defense, which is a volunteer unit that's been occupying the central square in Kiev since winter, and the Ukrainian Interior Ministry, special forces unit from the police. What happened here, apparently, according to a couple of witnesses, is that the Maidan Self-Defense guys had been occupying a restaurant over there for the last couple of days. Finally, the owner of the restaurant had had enough. He called the police. Kiev Battalion 1 showed up, threw everybody to the ground, arrested them, and now they've been driven away. Тут случилась банальна ситуація. Молоді люди захватили приміщення закладу цього. Прийшла заява, поступила по 102. Тут же виїхала міліція, виїхали підрозділи, які в нас є Київ, Київ-1. Приїхали, люди озброєні, супротив повен, бійка, значить, були затримані. Після цього з'явилося ще десь біля 15 чоловік, які також були екіпійовані. Значить, діти приїхали сюди, супротив, знайшли зброю, гранати. Зараз це все документується. Був супротив працівника міліції. Вы подтверждаете, что это самооборона Евромайдана, вот их группировку ихнюю вы арестовали? Ми арестували злочинців, які сьогодні захватили приміщення. Да. А хто там був, ми зараз розберемося. This is a huge change from just a few months ago when the Euromaidan activists ruled the center of Kiev. They overthrew President Yanukovych and put the security services on the back foot. But now that the conflict overall in Ukraine has turned into a military conflict, the security services are coming back in force and clearing out the Euromaidan activists from Kiev. Okay, another interesting detail about what's happened here is that the Kiev 1 Battalion is a volunteer battalion, and it's actually also made up of former activists from the Euromaidan who've now taken up arms to fight in eastern Ukraine. They just came back from fighting in the so-called anti-terrorist operation in eastern Ukraine. They came back to Kiev for a break, and now they're here fighting against the Euromaidan activists who are still on the square, who haven't gone to fight the war. So you've got former Euromaidan activists and current ones fighting against each other. We've come to the Maidan, the central square in Kiev, Independence Square, where the protest camp is much diminished compared to what it was just a few months ago at the height of the anti-government protest, the anti-corruption protest, the pro-European protest that started this conflict in Ukraine. The protesters refused to budge, but the city authorities have been trying to clear them out for the last few weeks. We're here to follow up on what happened yesterday outside of a restaurant when the armed members from the Interior Ministry of the Kiev 1 Battalion arrested a group of Euromaidan activists at the restaurant. Вчера получилось что? Пришел хозяин ресторана, говорит, хлопцы, мне наезжают рекеты, нам мне помочь. Понимаете? Наши хлопцы туда пошли, нормальным путем, никто никого ничего не трогал, ничего. Смысл в том, что они их поставили просто-напросто. Активистов снимают Майдана, понимаете? Просто ребята в батальоне Киев-1 тоже с Майдана. Я знаю. Так зачем им нужно Майдан снимать? Так, потому что есть среди которые есть предатели, подкупные. Почему Киев-1 пришел на разбор? Кто их послал? Потому что это было с нашей информацией, что было все специально вытащить наши силы. Потому что кое-кто хочет здесь парад сделать, но парада не будет. Что вы имеете в виду под парадом? День независимости Украины, день, что там Конституции у нас будет 25 числа. Ну, кто-то хочет здесь, чтобы здесь был парад. Как, например, наш пан, мэр города Киева. И он говорил, что
майдановцы должны уйти в другую сторону. Но Майдан был не будет. Незаконно ворвались в ресторан люди, они, к сожалению, не представились, и, естественно, не было у них ни удостоверений, ни цели визита высказано. Люди сказали, что они пришли сюда для того, чтобы здесь остаться, для того, чтобы поменять замки. Мы спросили, на каком основании. Они сказали, на основании того, что нас об этом попросил собственник. Естественно, мы связались с собственником, которому платим исправно за аренду. Он говорит, что вообще я никаких действий не предпринимал к данной ситуации. Мы просто, так сказать, оказались в том здании, за которое идет какой-то спор. So we've got two versions of events. In one, the Euromaidan activists came to the aid of the restaurant owner and then were attacked by the Kiev 1 Battalion. In the other, they came to try to take over the restaurant and the Kiev 1 Battalion arrested them. But either way, it looks like this revolution is starting to turn against itself.